Ah, don't be like that. Please, please excuse me. I know I shouldn't be crying in public like this, but I just can't help it. Please, I'm just a humble woman. My name is Seamstress Lawn, and I have a problem I don't know how to solve. I thought you could help, but I was afraid to speak to you. It's my fiancé, Baker Bay. Every day a group of thugs attacks him and beats him up. He tries to avoid them, but they find him wherever he goes. The beatings are getting worse. I'm terrified they're going to kill him. After I saw you take on those sailors, I thought, well... But there isn't! My poor Bay has done nothing to these men. They attack him for no reason at all. Please, you have to help him. I beg you. For the life of my fiancé? I will give you my entire dowry. Bay is a good man who will marry me even without it, and my dowry is a small price to pay to keep him alive. Thank you so much, kind sir. You don't know what this means to me. If our firstborn is a boy, he shall have your name. Bay is down at Beggar's Pier right now in the southeast corner of town. If you hurry, you can probably get there before the thugs attack him today. You really shouldn't be here. Mr. Jade is not like others to observe him working. Who let you back here? Bad enough I must work with incompetence. I don't need you walking through my kitchen. Do thugs like you think you can just walk back here for food any time? If I wanted human interaction, I'd have a kiosk in the square. Or maybe a trough. Why a trough? Well, we don't feed the animals, Mr. Tay. That's handled by the farmers. Step back, Mr. Wong. You just... step back. Perhaps not, but I have little patience for the rules of so-called polite society. They only increase the time I must spend away from my work. Me? There's nothing to know about me. I cook for ungrateful people who do not understand what good food is. Your palate is very sophisticated, Mr. Tay. Some say your dishes are, acquired tastes. No, I am quite certain that the problem is with the customers. If you wish to keep your position, Mr. Wong, you will smile and nod. Mr. Wong is here to cut the vegetables and heft the rice bags. His job does not include criticizing the menu. I am the head chef. He is nothing. But I am learning. I will train hard to become the best chef I can. There's a small chance he could become slightly more than nothing, but I've seen no sign of it as yet.
Some people are heroes, some merely clap as heroes walk by. Then go walk around it. I do not waste my time collecting rumors. Everybody eats. That is all I need. The spirit world? You are talking about stories for children. I believe what I see. If I see it, it is real. Very simple. If you want some deeper discussion than that, go to a temple. Me, I will stay here and cook for the living. I hear stories just like everyone else, but they are always told by some scared farmer who wouldn't know the wind from a howl. I believe what I see. That's enough. Good. I need to concentrate on the menu. You want to eat, you'll leave me alone. I can't speak with you. Mr. Tay is very strict with his apprentices. You're a stranger here, aren't you? I know everyone in Tien's Landing, and I've never seen you before. I would remember you. You should turn right around and leave this town. Trust me. I am Gufu, Great One. Some call me Gufu the Sweet, though I don't know why. I usually smell like the fish I sell. Perhaps they are making fun of me. But now, there are no fish to sell. I have lived in Tien's Landing all my life, but now, I'm ashamed to say, I wish I lived somewhere else. Everything in Tien's Landing is falling apart. Sheng, the local minister, is helpless to deal with all our troubles. You should get out while you can. You don't know? The Great Dam has been opened, and now the river's level has dropped. It's too low and fast to navigate. Without the river, we are nothing. The merchants can't buy goods from the Imperial City. The traders can't sell to the outside world. The men cannot fish, and our children go hungry. And if that wasn't bad enough, we have the pirates to worry about too. They've been raiding the countryside, taking prisoners to sell into slavery. The dam is downriver from us. When it was closed, it slowed the flow of the river, causing it to back up, but with the dam open, the water drains away too quickly, and our river, the lifeblood of this town, has become a trickle. The river has no fish, and the ships can't navigate it. The dam was built nearly 20 years ago, causing the river to rise. Now the dam is open, and the river has fallen so low no ships can navigate it. Tien's Landing cannot survive without the river, but nobody in the town dares to go into the ruins to close the dam. The ruins are haunted with the spirits of the dead. It's bad luck to speak of such things. Old Wei in the town might tell you more. He's too old to care about ghosts and curses, but I have enough bad luck already. A generous offer, Great One, but the gate leading to the ruins is locked. If you want to close the dam, you'll have to get the key from Minister Sheng. I'm sure he'd be glad to give you a key to the gate. Nobody else will risk going into the ruins because of the ghosts. There's a road off to the right just beyond this tea house. Keep following it up until you reach the town square. Minister Sheng is usually there. Airship? I've only heard of such things. Graceful ships that sail through the air? I've always longed to see one, but I'm just a simple peasant. Perhaps Minister Sheng would know something of this. He once lived in the Imperial City. I have heard the skies above it are filled with airships. You don't know them?
Of course. I wish I could help you, Great One, but I am only a humble peasant woman. All I know about pirates is to try and avoid them. Maybe Shang knows more. I'm sure he'd do all he could to help you get rid of the pirates threatening the town. After all, he is our imperial minister. I am poor, Honored One. I do not know how my few pitiful coins can help you. Besides, I need them for myself. I do. Yes, of course. How can I ever complain about anything if I don't do my part? Take my silver. You can do more for the town with it than I can. The Emperor doesn't care about us. That's why he sent someone like Shang. I still believe in the Emperor. He'll look after us. Hello, and welcome to Chuman's Woodcrafts. I'm afraid I don't have any woodwork items ready right now. My inventory's a bit understocked. I'm Chuman the Craftsman. Nobody important, just a simple merchant of fine woodwork items. A merchant who may not be in business much longer, I'm afraid. And if they don't pay me, I can't afford the raw materials to make my woodwork. It's a difficult situation, but I'm trying to make the best of it. No, that won't be necessary. I don't want to cause any trouble for my customers. I'm sure they'll pay me eventually. At least, I hope so. You might be right. I'm a fine craftsman, but I'm not much for business. I extend credit too easily, and then I can't bring myself to collect. It's just not in my nature. No, that won't be necessary. No. A noble offer, but I must refuse. Prospects for my shop are poor right now. I can't allow you to risk losing your investment. No, things will have to work out on their own. No. A good thing. It's an uncomfortable topic, really. It's not so much that I need anyone's charity as I could just use some help around here. No, I'm nobody. You don't want to talk to me. You should speak to Minister Shang. He's much more important than a simple merchant about... There are several customers who owe me money, but with the dam open, times are hard. I can't expect them to pay me when they can't even feed their families. And if they don't pay me, I can't afford the raw materials.
Things can't be that bad, right? After all, you're here. If the town was truly doomed, would we still be getting visitors? Ha, I think not. In fact, I think your presence here is a sure sign that things are looking up. Soon, all our problems will be solved. It's just like I kept saying. People call me Li Shun the Talkative, though I have no idea why. I'm actually a basket maker. In fact, I dare say I am the best basket maker in all of Tien's Landing. Of course, with the dam open, ships can't navigate the river. So, I have no supplies to make my baskets and no customers to buy them. But am I worried? Of course not. My children only need one meal a day. After all, they're small. And my wife can take a third job if necessary. I know things will turn around soon. Huh, you're not the only one. All over town, people keep saying to me, Li Shun, why are you so happy? Can't you see how bad things are? But it's just a matter of perspective. Things will get better, they always do. It's like my father used to say, the greater the problem, the greater the solution. I'm sure it'll all work out. You came to the right place then. I won't give you the doom and gloom others will. Sure, we've got problems, but Tien's Landing is still the best village in the district. People call me Li Shun the Talk. Of course. The Great Dam's been opened and the river level has dropped. Ships can't navigate the river and nobody can fish. But I think people are overreacting. Basically, we're suffering some minor inconveniences, which I'm sure will soon be resolved. Still, there are a few alarmists who scream and cry that our town is dying. Can you imagine? They have no faith in the Emperor, nor in Minister Shang, who is in charge of Tien's Landing. I am sure the cunning Shang has a plan to save us. Enjoy your stay in wonderful Tien's Landing, where things are never as bad as they seem. No lake, no fish. How'll I feed my family? Another day, another bowl of rice, I hope. Ak wiwu ofir, san kasawir wo sir tana. The Emperor won't allow those slaving pirates to keep attacking the villages. You'll see. Your move, old goat. You could ni kung uno sa your son could noka ugyorir. Ikirnik tine piru, wo iferek uk son puno. You taught me much, Jian, but the most valuable lessons were learning where you were wrong.
17th square of the Lion, if you please. Wotowir ukawana ir usoanada hoki. Niato wononapadi irovir. You are being rude, Jian. We have a guest. Let us place the game on hold a moment. Tawi ir kawana ir sonir ipoki. Wonakapir sari awaf, van sier surufus isinosaurus usuno. Surely you know of Yi, the capturing game? Played on a board of 19 rows and columns, the black and white pieces capture territory for their player. Ikirnik tinepiru, wo iferek uksun puno. Okie fakania, ni ukaristoipa. Do not be so hasty, Jian. You did not turn me aside all those years. Nararo, na pirapir ni takatashi. Niato nonapadi irovir. Forgive him. Had my former master bothered to remember his manners, he might have told you that we are not from Tian's Landing. O nikasurir kwana no kuni uknawata ir niknipier. Wonakapir. Okay. Jian the Iron Fist isn't honestly going to let this one walk away, is he? If you don't say anything, then I will, you old goat. Sisair pawao, tikotro tuaso. I too see strength, but also the capacity for understanding the world and your place in it. You could prove an interesting pupil. Irkana, o nikasurir kwana no kasa iriruru. Ipaner nuku iwa ir nikasanarir iruru ninua sa irkana. He would like nothing more than to have you as a student. But show me that you walk the way of the open palm, and I will teach you the mysteries of stone immortal. Usair kokonato, tanatia, katanano, shafatoyo, kokonato siiri panoneniko. Sisair pawao, tikotro tuaso. Osinsu kukapir fuku. Yukut ni kunk uno sa irson kudnoka up irkana. O nikasuri irkwana no. Your move, old... Hey, Baker Bay. How are you today? Go away! I told you I want no part of this. Tell Eiling to leave me alone. If you want to tell Eiling something, go tell her yourself. In the meantime, we have our orders. Nothing personal. It's a little personal with me. I like sticking your face in the gutter. Hold on a sec. We've got company. You're a little too interested in our business, friend.
Looks like we gotta teach you to back off when Eiling's boys are working. Leaping tight. Ice shard. Leaping tight. Can you believe that these thugs would just attack me in broad daylight like that? They might have killed me if you hadn't stepped in. Thank you. I never expected such help from a stranger. You spoke to Lan? How humiliating. My fiancé must have told you I can't protect myself. The woman I love doesn't have faith in me? Oh, the shame. I'll never live this down. Sorry. Forgive me, honorable stranger. I'm not normally so... Well, I'm a bit of a wreck right now. I've taken some pretty bad beatings these past few days. I didn't mean to sound ungrateful. I'm just worried about Lan. She's very emotional. I've done my best to try and keep her from becoming involved in this. Those thugs are acting on Eiling's orders. She's the head of their gang. They have a small hideout in the boathouse. Eiling and I were friends when we were children, but we drifted apart as we grew up. She fell in with some rough people, as you've already seen. Ever since I got engaged, Eiling has become obsessed with me. Every day she sends her thugs to beat me up. She says she won't stop until I go talk to her. She's obviously crazy. I've done nothing to her. We haven't even spoken in years. If I go to her hideout to talk to her, I'm afraid that I'll never come out. At least the beatings on the street are out in public. They won't kill me in front of witnesses. Well, not on purpose anyway. No. Lan's very emotional. I didn't want her to get upset. At first, I didn't tell her anything at all. But I couldn't hide my bruises forever. So I told her about the beatings. But even then, I didn't mention Eiling. It's bad enough what's happening to me. I was afraid if Lan became more involved, Eiling might hurt her too. Evet ulan. No, don't do that. Eiling and I were friends once, even if it was a long time ago. I don't want to see her dead. Not if there's another way. I'm being completely honest, I swear. I know how this looks. You must think I've done something to deserve this, but I have no idea why Eiling is after me. Thank you so much. Eiling and her thugs are in the boathouse. Please just ask her to leave me alone. All we want is to live our lives in peace.
The folks of this town were kind at first, but now they're starting. If Captain Ing can't get the ship out soon, there'll be a mutiny. A right bloody one, too. We ought to form a guild. Everyone else has them, why not us? The fisherman's life is a hard one. Don't let anyone tell you different. Look at all these people here. When my old father told me to come to the big city, he never warned me about the crowds. Back on the farm, I ain't never seen so many people and buildings in one place. Except for livestock. But I guess they ain't people. Or buildings. My name's Tian, but everyone calls me Big Tian because I'm so big. I came to the city to try to find me a wife. So far it's not going so good. You wouldn't happen to know any pretty young gals, would you? Someone who'd want to come live on the farm with me? Price? What are you talking about? Oh, I get it. My old father warned me about your type. I ain't looking to buy me no woman. No lady for hire type gals for this country, boy. I just want a nice, respectable gal to be my wife. One who can help me out on the farm and such. Well, that's a real shame. If you run across any nice gals, do me a favor and mention my name to them. Big Tian. You have a nice day now. Не так меня понял, он говорит. Заплати. Подумал, что я ему продать хочу кого-то. На время. Зараза. Так, здесь бандиты. This here's a private club. Remember? No chance. It's braced from the other side. You can't get in unless you're a member. Что еще? Why didn't you say so in the first place? Go on in. They'll unlock the door for you. Так, что тут у нас? Тактика боя конных варваров. В отличие от высокоорганизованных войск нефритовой империи, конные варвары предпочитают легкую броню и скорость, с которой их всадники передвигаются на поле боя. Небольшие отряды всадников атакуют противников по флангам
с быстротой и разрушительной силой бушующего смерча. Вооруженные практически поголовно луками, они обрушивают смерть на голову застигнутых врасплох врагов. Хотя тактика варваров на удивление эффективна, им не хватает дисциплинированности, присущей имперской армии. В частности, это проявляется в неумении удерживать стратегически важные участки. В настоящее время империя находится в состоянии неустойчивого мира с варварами, обитающими в безводных землях к северу от провинции Поднебесья. Be careful in here. I don't relish the idea of fighting my way out of this place. So, I hear you helped out Baker Bay today. Gave my boys a bit of a lesson, didn't you? You'd think after all the beatings I gave them over the years they'd be used to losing. But they're still taking it pretty hard. Maybe the humiliation will be good for them. That sounds like a threat. I don't respond well to threats. Besides, Bay's only getting what he deserves. He brought this on himself. Everyone thinks that Bay and that little seamstress make such a nice couple. But Bay already promised to marry me. No, I bet he didn't. Wouldn't want to go around telling people how he left me high and dry, would he? But the fact is, Bay promised to marry me long before that seamstress batted her brazen little eyes at him. He didn't even have the decency to tell me himself. Even now he'd rather get beaten up every day than face me, or he sends someone in his place, like you. Негодяй какой-то. I may not be a delicate little flower like Lon, but I don't want to run this gang forever. Someday I want a husband, maybe a little house, kids too. Bay promised to give me all that. He promised to marry me, and now he's trying to weasel out of it. But a promise is a promise. I won't forget that, even if he tries to. О, можно этому фермеру отдать ее. Yeah, okay. If he has the guts to come here and face me, I'll talk to him. But I'm not going to let him weasel out of his promise. Yeah, you do that. Go tell Lon what kind of man Bay really is. See how she likes it when she finds out her perfect fiancé proposed to another woman. Какой нехороший человек. Ключ от сарая. Дверь конторы. Взял, открыл. По-любому ловушка будет тут где-нибудь. Но даже нет. Правда, в одном ящике была одна монета всего. Как-то слабенько. You got something to say? You got something? You got something? You got something? You got... Понятно, с вами все. Сейчас этого приведем, пусть его напинают. Можно еще это и сказать. Все вместе придут. Что-то немного не там побежал-то, блин.
I'm surprised. Так, насчет женитьбы. С ней нет разговора. Did you find Bay? A woman? What is her interest in my fiancé? Do you know who she is? You have to talk to her. Tell her to leave him alone. He's mine. Make her leave him alone. You did? What? What did she say? He promised to marry her? That slug! That slithering snake! How could he do this to me? I'll never marry him now. Never! You're right. I am better off without him. I'm glad you found this out before I married him. Thank you. Here, take my dowry. I won't need it now. I certainly won't use it to marry that snake Bay. I can't believe he had me fooled like that. I think I need to be alone for a while. Эх, пропала, я думал, этому толстяку ее сватать. Ну ладно. Еще и дали эти плохие очки. А чё? Видимо, за то, что я с ней приданное взял, так я же и помог. Оплата же должна быть. Сообрази. Так, где там это чучело в воротах должен где-то постоять? Может, с этим можно еще раз поговорить? Ну-ка. Hello. Okay. Так, там больше нет пока новых вариантов. You! How could you do this to me? Lan just told me our marriage is off. She said you told her I promised to marry Ailing. А ты не обещал, разве? How could you go around spreading rumors when you don't know what you're talking about? I promised Ailing I'd marry her when we were 6 years old. 6! Oops. We were children. It didn't mean anything. And now Lan is gone and my life is ruined. Ruined. Just go away. You've hurt me enough already. Just go away. Just go. Вот так вот. Оказывается. 6 лет он там мне что-то обещал. Поехавшие, походу. Не повезло, бывает. I heard you got rid of Lan from me. With her out of the picture, it's only a matter of time until Bay gives in and we get married. I heard... Ну все довольны. — 750 монет, нормально я тут обчистил. И... Так, земля стенающих духов. К западу от нефритовой империи лежит земля стенающих духов. Череда отвесных скал и унылых безлюдных ущелий. Немногие люди живут в этой суровой, негостеприимной местности. Там живет крепкий горный народ, больше полагающийся на себя и свои стада, чем на милость природы. За одним исключением. Высоко в горах есть уединенный монастырь, обитель таинственного ордена монахов-отшельников, ордена монахов духа. В закрытом от внешнего мира монастыре они служат неизвестному делу. Никто, включая императора, не знает, что скрыто внутри. Монахи
наделены таинственной силой, но живут в гармонии с природой. Наступит время, когда Империя поглотит эту землю и узнает ее секреты. Возможно, что им сейчас мешает. Так, что я там приблизился к сжатому кулаку-то? Что-то как-то особо не двигается. Пока. I heard you got... Погнали тогда в нижнюю часть города. То можно было тоже к министру переться. Потом на плотину. Так, по максимуму тут все. Кто здесь? Куртизанка. The other girls say I charge too much, but I'm worth it. Но, стоит она. Шипен. Hello. You do not need to speak with me. I am just Merchant Xiang's assistant. Perhaps someday I will be Merchant Xipeng, mightiest merchant of Tian's land. But for now, I am just an assistant, not worthy of your honorable time. Hello. Понятно. В смысле? Много покупателей, тут никого нет рядом. Hello. И этот не хочет говорить. Ладно. Странно. Так, я хотел посмотреть на камень. Где там он? Так, мягкое убеждение. Устрашение тела 2-1. А тут чисто на этот. Устрашение слабый. Надо бы их впарить, эти на камни все. Чтобы мне мешались, это непонятно. Ignore the spots. Да. These docks remind me of the fishermen in Two Rivers. A shame we will never see them again. Да, этих мы точно не увидим. Don't bother me. Может, я и нищий, но у меня сейчас перерыв. Серьезно? Перерыв в прошении милостыни? А где там эти пираты-то хоть? Подавайте сюда уже. Очевидно, это интересное здание, но сюда нельзя зайти. Так, вижу торгаша. If Captain Ing... Там кто-то есть. Sorry, stranger. I stick to my regular custom. I'm gonna be a thief when I grow up. They're tough. But I ain't gonna be the kind who steals. Что она говорит вором, но не таким, который крадет. Интересно. Stop right there. I gave you 2 extra duty. Get back to that galley and start cleaning. We don't have to listen to you, Ing. You're a captain without a ship. She's nothing but a landlocked house now. I will discover a way to free this ship. Until then, you'd better follow orders. I've had enough of you and your orders. Now get back in that ship. I'm your captain. Understand? Well, you're still the captain. For now. But if you don't get us out of this town soon, you're going to have a mutiny on your hands. Then we'll see what's what. Filthy. Ignore this. Так, чё, капитанишка. If you've come to complain about my men, I don't want to hear it. When Minister Sheng gets the Great Dam closed, we'll be happy to leave. Until then, we're stuck here. I'm Captain Ing. This is my ship, the Lucky Knight. She's a fine vessel, or was.
But now that the Great Dam is open, the Lucky Knight is stranded here along with me and my men. We're sailors. We don't belong on land. If we could just get our ship back on the water, everything would be fine. But that won't happen until someone finds a way to close the dam. Hey, couldn't we just help this man without trying to make a profit from it? Конечно, нет. I'm grateful to the lady for her thought, but I am also a merchant, so I understand the way of the world. I'm not a rich man, but my reputation, my ship, and my men are worth everything I can give. Close the dam and free us, and I'll give you all the silver I have. You won't get too far if you don't speak to Minister Sheng first. The dam is located... Да, я в курсе. Good luck. I'm not used to needing... Вот 1200 монет я уже и сам забрал. Течение. Чем восточнее углубляется мореплаватель, пересекая зеркальный океан, тем холоднее и суше становится воздух. Современные ученые пытались объяснить данный феномен, но безрезультатно. С продвижением еще дальше заметно, что все морские течения изменяют свое направление на восточное. И все ветра начинают дуть в том же направлении. Мифы связывают это с древним ненасытным злом, которое подробно описывается в легендах дикарей-варваров, живущих на островах Зеркального океана. Легенды рассказывают о прожорливой твари, огромном демоне, который способен поглотить целый мир. Экспедиция, которая была отправлена во время правления Звездной династии, чтобы выяснить обоснованность этих легенд, так и не вернулась обратно. Предполагают, что она затерялась в морях. Просто забили и уехали куда-нибудь, уплыли точнее. Надо посмотреть, что там торговец предлагает. Hello there, stranger. I haven't spotted you around Tian's Landing before. You've come at a bad time, what with the dam being open and all. Regardless, it's good to meet you. I'm Darting Lynx, the acrobat. Unfortunately, I'm not putting any shows on in Tian's Landing, if that's why you're here. You know, feats of balance and precision, delicate routines to shock and amaze. Whatever brings some silver, really. I travel around the countryside putting on acts and sometimes teaching people a few tricks. Hey, now that I think of it, you're a warrior, right? I may not be putting on any shows here, but I could teach you a few techniques to improve your balance and speed if you're interested. I'd be happy to. I'll be leaving Tian's Landing someday soon, and silver... Let's see what I can... Так, камень воин. Тело +1 у меня такое есть. Тоже фигня. Концентрация +15. Ци +3. Так, здоровье это не подойдет. Здоровье +7. Ци -3. Обаяние, интуиция. Нет, у меня там интуиция и, по-моему, этот... Страшение, так что мне не особо. Можно вот это взять. Самое такое путное. Оно и самое дорогое тут еще. Продал я там хрень эту всякую, чтобы не мешалось в инвентаре, это непонятно. Иногда что там прибавилось, какие камни можно пропустить будет. Так, давай
It's not much of a story, really. It's just a stage name I picked up when I first started practicing acrobatics. I was quite young, and my master felt I was a little too fast for my own good. "You dart like a lynx," he would say, "but you balance like a drunken frog." He taught me to slow my movements and really focus on what I was doing, but his nickname for me stuck. As I said, I'm not really from here, so there's not much I can tell you. I get... Так, про министра я понял. В принципе, монетки-то тут изрядно так нужны. Я все исследовал, все собирал везде. То сейчас бы не хватило бы. Самое путное это дорого стоит. Обучение это всякое. Finally! Someone stronger than these cowed peasants. This town disgusts me. I am Scholar Six Heavens, and I need someone who possesses great strength and skill. What I do not need, however, is someone who walks the way of the open palm. I can read in every movement that you would protect the weak and coddle the... В смысле? Я только красные сейчас зарабатываю. Amusing. You encourage me to solve my own problems. That is exactly the attitude I need to aid me in my project. If you make your actions match your words, I will reconsider. If I can see by your actions that you understand the way of the closed fist, I promise to make it worth your while. Otherwise, I will not waste any more time with... Понятно. Этому тоже нужно, чтобы я в краснятину ушел в показателях этих. You. I have no time for those who do not understand strength. Return when your action... Понятно, с тобой. Я говорю, как бы не застрять посередине, что и ни те толком не будут. Почему здесь, зачем закрыто-то? If one more of these villagers... What do you want? Can't you see we're busy drinking here? Gotta wash away our sorrows. It's no fun being trapped in this town. We don't know nobody, we ain't seen our families in months, and now we're stuck here. That'd drive anyone to drink. Okay then. Нам, может, к ним потом нужно будет прийти после закрытия плотины. Your move will... Привет, Эдамир. Как мой нефритовый сте? Чего сте? Сте это чего? Бери зубочистку. Wo affaweer sun urk van hier ook. Ook zeer safeet kup wo sarkier. Put that sword back, lout! Surely there was never a minister as unlucky as Minister Sheng to suffer such insolence.
Угу. Не прокатило. And still poor Minister Sheng suffers the insults of tradesmen who know nothing of justice. Where would I put the lout? My jail has been burned to the ground, along with my office, I might add. I have no place to put thieves, so stop questioning your betters. Ну, в целом тут мои дела нормально в городишке, у них дела не очень. Видимо, и в империи тоже не очень. The Emperor won't. Ing better. Is the Так, ладно. Ни о чем они. Привет. This is bad. Oh, this is bad. Get on with your day. Sa Iriagowak, Coconato Siri Panonenico. You leave this youngster alone, you cantankerous old goat. He looks like he could put you down without a thought. Might do us all a favor. Sa. Так, ну с этими нужно тоже после закрытия уже плотины поговорить. Старик Вэй. Так, к этому мне тоже что-то говорили, подойти. Ah, I see the glint of intelligence, nobility, wisdom, consideration, and piety in your eye. A fine day to you. What can I sell you? Well, I make my living by knowing people. I can clearly see that you are of the finest sort. That is to say, the sort with silver ready in hand. Could I interest you in some seed? What about a pitchfork? I have hay as well. I'm afraid I do not. Just a few years ago, you could find wind maps everywhere, although only the rich needed them with their airship racing. Recently, the wind maps have disappeared. I know that when the Emperor's... There are those who say... But it is not... Some say that Death's Hand is collecting all the wind maps and destroying them so that only he and his minions may travel freely about the Empire. However, I do not believe such talk. I believe firmly in the goodness, kindness, and wisdom of our Emperor and all those around him. Чё за дичь? Игра от BioWare. РПГ. Нормально. I suppose there may still be merchants in the Imperial City who have some, and they were once so widely available that there must be some here and there. But I do not have any, nor do I know anyone who has one. I have the finest selection of seed, I carry excellent baskets, wonderful fishnets, and superb boat scrubbers. Но он и сказал, что окружение оператора не может. Но она на компе и на Xbox было. Понятное дело, что на компе эта игра. Оружие. I have a cloak so warm it's like a weapon against the cold. I have scrubbers so good that... I am glad to hear you say what I was thinking. A completely unfair assertion. After all, who wouldn't want a basket so big you can carry 2 babies in it? Very well. Нет, корзина мне не нужна его. Hey, what do you want? I'm Wei. Some call me Old Wei, but that's because they don't know Old Chan. If I'm old, he's ancient. He's at least a week older than me.
Of course, we're both pretty old compared to most of the people in Tien's Landing. Why, most of them don't even remember what it was like before the flood. Away with you then, youngster. Наводнение, кто-то великолепно. А, ну-ка, стой, там кто-нибудь что-то про него говорили. Yes, youngster, I was. Still remember it like yesterday. This town, Tien's Landing, used to be where the three plateaus come together downriver. Oh, it was a fine town. 18 years ago, Emperor Sun was young and flush with success from ending the drought. He began public works all over the empire, including the great dam downriver. The workmen came and started building it near our town. We were not engineers, and so we were not sure what it would mean. Some worried that it might flood us out. Most were unconcerned. After all, if there were any danger, the Emperor would tell us, surely. One day, the great dam was finished, and the floodgates were closed. The town flooded. We took what we could and fled. Mothers ran about screaming for their children who'd gone out to play. Children screamed for their dogs. Some folks climbed to the roofs of their houses and refused to leave. We survivors straggled upriver. Some collapsed from exhaustion, but the water kept rising. I carried a boy and a girl, and I saw another boy fall, but I couldn't carry him. Finally, I fell over too, and when I woke, I found the water had stopped rising. Оружие какое? Ну, тут боевые стили. Оружие одно, которое в самом начале выбирается в прологе, там либо меч, либо посох. Ну и плюс магия. The great dam had created an enormous lake, and we settled our new town on the banks. The lake completely covered the ruins of our town. Life went on, but no word ever came from the imperial city. No warning, no explanation. Did we displease the Emperor, or were we just beneath his notice? I will never know. The crewmen who manned the great dam would come to town sometimes, but they knew no more than we. I will go to my grave. The people started a new life here, but there was much pain and sorrow. Conversations would trail off. At night you could hear women sobbing, and not a few men. A few months ago, the Emperor's engineers and soldiers left. They just went off in the night. Soon after the great dam, there wasn't anyone around. The water drained, revealing the old ruins. I don't know what made the great dam open. Some say it was ghosts. They say those who died in the town don't want to be forgotten. Oh, we don't know how. We're... Понятно, все, старик тут. Офигительная история рассказал. Толку от него никакого. Ну вот стили, которые прокачиваются, там у каждого свои атаки. Вот здесь магическое, лед либо огонь, там прочее. На ослабление там. Ну, как я и говорю, оружие одно. Бой тут типа реал-тайм. Ну, типа экшен такой. Мне не нравится, мне больше пошаговые нравятся бои. И нужно тут тыкать 50 раз на все кнопки. Lord Yun has put out a call for aid. Will none of you answer? Так подожди ты своим лордом тут. Konionuyu, Kokiir Tatasinan, Sun Puno Onuyusir, Taikунpa Ibnano Pirni Wonun.
Wonower efuwer ook zo Norgfonir sier sisitu. Sata afsower. Ook napir anir ninpi. Owo sayer o yukap tantarundano, wo tarwayer shafir owo. Wo kausoyer noka wowo tarwayer shaxier o finopifu. Стратегии мне пошаговые нравятся. Также реал-тайм я не очень люблю. Wonower efuwer ook zo Norgfonir sier sisitu. Так, давай. Какая будет награда? Ono juwer napayer, wo choir shapshir fa. Sayer sankut noka wo napar akwaifan u nakwayer kost. Мастера кулачного боя сейчас проверим. Придется до склада бежать опять. Иркана. Ну, я же говорю, в этой рандомизации есть стратегия. Этот XCOM 1 выпал. Так что будет XCOM 1. Стратегии. Еще там осталась одна из частей матрицы. Ну и там игра от меня. Просто я думаю, буду ли я ее менять или нет, потому что там еще одна огромная РПГ с кучей текста. В одну рандомизацию как-то неохота, слишком долго будет и муторно. Что в следующей рандомизации могут выпасть игры вообще не РПГ ни разу и как минимум не такие по объему. Поэтому можно будет туда ее Plan Escape передвинуть. Поэтому не знаю, какую, если я заменять буду. Так, я забыл, где этот хрен-то. А где я его видел-то? Странно. А, все, вспомнил. Там как раз они крутились. Вот здесь. Сейчас покажу местный бой как раз. Систему боя, точнее. Хотя, может, можно будет их убедить. You again. What do you want now? Can't you see we're busy? Figurine? You mean that clay statue? Pretty little thing. I just borrowed it for a while. I didn't steal it. Leaping tiger. Да вы что хоть вытворяете? Wait! Stop hitting me! Just take the figurine. Take it! I didn't mean to cause no trouble. I just wanted the figurine because it reminds me of my ma is all. I ain't seen her in so long.
I ain't crying. I just got something in my eye. I gotta go back to the boat now. Come on, boys, let's go. Чё-то он без парней пошел. По-моему, парни там не ушли. Your move, old goat. Konionuyu, Kokeir Tatasinan, Sun Puno Onuyusir, Так, держи свой стыд. Woya Kuptir, Nishin Warwair, Akwiwo Ofir, San Kasoir, Wowo Siyutana. Uso. Так, товар-то что-то я от него не получил. Блин, я еще получил этот добродетели очков. Зараза. Will none of you brave the great southern... Южный лес. Погоди ты. It is not easy to Министром. beset with troubles and doom, and now interrupted by some difficult... Truly, can you not see that I am busy watching my career slide into oblivion? Minister Sheng simply hasn't time for your petty concerns. I have problems of my own. This backwater pimple of a town lives off of the lake created by the Great Dam. But the Great Dam is open and the lake is dry. The town is dying. Under my supervision. Who cares about that? The Great Dam was opened by... No, I cannot say. It is too dangerous. Unless... Very well, you've convinced me. It was that horrible Inquisitor Lim. Lim oversees the Lotus Assassin operations in this area. A few weeks ago, he came to town and demanded a key to the ruins. Then his men went up there and opened the Great Dam. I didn't want the town to panic, so I kept Lim's presence here a secret. Better the peasants think it was ghosts. A much less terrifying idea. Inquisitor Lim has his assassins searching for something, though what it is I couldn't say. Minister Sheng knows better than to stick his nose in the business of the Lotus. Some brave soul must travel through the old ruins, which are absolutely not infested with ghosts, and close the Great Dam. The gate to the давай ruins is ключ уже. I cannot order or even ask someone to go do this. If the Great Dam closes, the ruins will flood. Various assassins and soldiers will be killed. Not good for my career. But if I happen to lose the key and someone happened to find it, the town could be saved and the problem solved without any sanction from me. Not for me, certainly, because I never asked you to do anything, right? Now, I happen to know of a ship's captain down on the waterfront. С капитана корабля я уже потребовал. Когда закрою плотину. Of course, being a stranger, he'd not be able to tell you that you'd need to go through the ruins which lie through the West Gate. Tourists rarely know the lie of the land. Minister Sheng remembers when flyers were reserved for the wealthy elite of the Imperial City. Now pirates use them to raid the countryside. Disgraceful. I suppose in theory you could find a flyer at the pirate camp upriver. In practice, however, I doubt you would find the pirates very... I suppose Rue the bosun is mad enough to take you if he's drunk. Yes.
Brew is surely the only one who would make the trip. And then the pirates would kill you. Rue announced 3 days ago that he was going to close the Great Dam, but first he stopped. Так, ладно, ключ я получил, то, что мне нужно. Жалобная книга. Ух ты, сколько там жалоб. Список унижений, которые пришлось вынести министру Шену в отсталом городишке под названием Стоянка Тяна. Его шляпу изваляли в грязи. Листок с речью был украден непосредственно перед публичным выступлением. Его кошки грязно угрожали. Его стул был повернут спинкой к столу. Трижды прищемляли палец дверью. Неизвестный бросил у него яйцо. Его повозку украли, набили грязной одеждой, а затем вернули. Дети смеялись над его лицом. Его с огромным трудом добытого Тонбери раздавили. Прошел слух, что он совершает неприличные вещи сам над собой. Он был вынужден терпеть постоянные легкие объятия людей. Его обвинили в том, что он носит парик. Его благородное происхождение было поставлено под сомнение. Он был парализован в результате нападения роя пчел. Разбойники оклеветали его репутацию. Разбойники! Местная собака опорожнилась в ботинок министра. Бродячий торговец подарил ему черепашьи яйца. Прошел слух, что он произошел от простой куртизанки. Его называли вонючкой. Он поскользнулся и упал в грязь, подложенную завистливыми местными. Моряки сожгли его контору. Не повезло министру. Ужасы какие с ним творились тут. Так, а зачем мне в лес этот идти, я не понял. Поговорим, что там за посланник. Lord Yun has put out a call for aid. Finally, someone approaches me. I was worried that this town's courage had drained away with the water. You look like a man who is trained for combat. A mercenary, are you? What else should I expect in this town? If you have the skills, then Lord Yun has the silver to pay for them. The great southern forest, which lies north of this village, every tree within its borders sickens, and the place is infested with ghosts of all manners. Lord Yun, my master, seeks a way to open the forest again and make it safe for travel. Our men are no match for the ghosts in the forest. Perhaps you are. You must leave Tien's Landing via the gate, and the forest is but a short journey away, and Lord Yun makes his camp at the base of a hill, which should be easy to find. The path there is relatively safe, but travel beyond his camp and things worsen considerably. Go safely, and remember what I've said. Lord Yun needs the help of able warriors like yourself. Поможем. На серебро. This place feels all wrong. Can't you feel it? It's like the very air is unclean. Привет, не нагиб. Все нормально, с нижними, верхними. Без разницы какими. If you can't feel it, then this feeling is as magical as it is foul. We should be on our guard. О, ребята.
We hurried down as quickly as we could, but I see you had the situation well in hand. I'm impressed. Not many people can disperse the spirits of the dead with any ease. A young lifetime of study. That can't be an easy youth, but the training can take you far if you use it correctly. My manners desert me. I am Lord Yun, owner of this land and charged by the Emperor himself to keep it safe. You should turn back south to Tien's Landing. This is the safest part of the Great Southern Forest, and even it is polluted with these strange ghosts. Какая у этой рассветной звезды-то, или как ее там? Ты только заметил, она чуть вчера в ней же была. Help me. That's certainly a kind offer, but I'm not sure that anyone... Wait a moment. You don't look like a pilgrim or one of the poor folk trying to escape Tien's Landing. Would it be out of line to inquire as to what brought you here? Even caravans employing skilled warriors have been forced to turn back under these ghosts' assaults. I could only reach Tien's Landing by using my fire. Проветривает, да. It depends on how long you have to spend waiting. My flyer will not return for at least a month, as I knew it would take some time to set matters straight. Unless we can find a way to remove these ghosts, though, I'll be stuck here warning people away from this place. Indeed, though you would also need a flyer with enough fuel to manage the trip. Those are in precious short supply in this area of the Empire. Then again, you seem resourceful, and I believe resourceful people find ways to get things done. Perhaps you could get something done for me. If so, I might be persuaded to foolishly risk the Lotus Assassin's wrath by making a copy of one of their precious maps. Договорились, давай. The deal is simple. Find out why my land sickens, why it is home to so many ghosts, and you will have your map. Two things threaten the entire length and breadth of this forest. The trees blacken with disease, and ghosts flock to this place like no other in the Empire. I suspect that these things are related, and, more importantly, that they're related to a fox called the Forest Shadow. She is a powerful spirit that has long been an ally of my family. Personally, I've had little to do with her. My father and his father before him, however, felt strongly that she should be revered. They considered her the true guardian of this forest. I think something is wrong with the Forest Shadow, and I want you to find her and figure out what is happening. Once we know that, we'll have a clear idea of what we face. A noble sentiment, but when I look upon these trees, I'm afraid that you may have to make your way. Да, я понял, давай, все. I was... Понятно, про эту лесу замочим. Проблема. Так, а куда он пошел? А, он тут будет стоять. Ладно. Ну, просто, видимо, скромностью она не обладает. Менее заметный костюм зачем одевать? This forest is so troubled. We were well sheltered in Two Rivers to not see any of this. Типичная, видимо, ученица школы кунг-фу в западном представлении. Ух ты, ее самонаводящиеся какие-то.
Что-то я не понял, как я по нему не попал-то почему. Проветрили пацанам. Взял сломал что-то над грубе. Так, что это такое? Что это? Что-то он через какое-то время попадает, и зачем это? Что это за штука? Ну, несутся за ним. Хорошее самонаведение-то тут свое использовать. Так, что-то как-то вы мне не нравитесь, ребята. Офигеть, меня пинали. Ну, кстати, камни разные, то есть в раз были камни война красные, синие, то есть вот немного разные. Да, я понял, давай, давай. Ну, это мощная атака, оказывается. Чё мою это атакуешь? Мешаешь ей там восполнять мне энергию ЦИ. Обезумели от безумия. This poor soul has been in the forest too long. He feels wrong, just like the air here. It's disturbing. He seems simple as well. I wonder if the horrors of this place have touched his mind. Надо его проверить. There are many ghosts here. You have to be fast to get around them, and quiet, or they will hear you. I come from the inn, the Pilgrim's Rest. You must take a message to the town for us. Things are very bad. We starve. The ghosts cut us off from everything. But we are still up there.
Tien's Landing must send people to help. Many people should come to the inn to help us. They can't let us starve. No, I should return to the inn. They will want to know you are coming. Что-то здесь не то. I can take the message down later, and you will be safe from the forest shadow and her ghosts. That can't be right. She is dangerous. You should go to the inn to be kept safe. That's the only way. I must go back to the inn to tell them. You should follow the path to the right, not the left. Left goes to the temple and... Направо мы в любом случае сходим. Бухать в таверне. Ага. Опа. А где эта звезда-то, или как там ее? Куда она делась-то? Кто это? Персонаж, что ли, орал? Пинает над грубее, орёт что-то. Молодец. Так, а где действительно это-то? Женщина. А, вот он. Так, что-то я пока не вижу тут развилки-то. Лево-право. А, вот она. Переносяек тут. Гост Лорд. Понятно, почему на Лорда призрака так слабо действует, и урон слабо проходит, и магия не особо сильно бьет. На тебе ледышку небольшую, чтобы не защищался. Кстати, это, наверное, на них как-то действует вот эта хрень. Надо сюда добежать, наверное. Так, направо. Таверна Привал Пилигрима. Погнали, конечно же, в таверну.
Любитель магии, блин. Иди сюда. Я тоже могу магией стрелять. Ух ты, ё-моё. Так, все. Оба удачника появился прям передо мной. Там еще один маг, зараза. Хотя бы одного убрать. Зараза, а. Еще не все. Так, теперь все. Опять я не попробовал до этой фиговины добежать. Так, это что такое? А, это храм. Понятно, можно и так пройти. Отсюда потом. Расход маны, это важно. О, какие. Значит, веселая таверна. Сколько я помню, тут действительно будет. Not right. This place feels all wrong. The forest is the same, but it's stronger here. Что-то здесь неправильно. Было бы здесь все правильно, сюда бы нас не звали бы явно. Великолепно еще. Ловушка. Так, энергии-то не осталось. Ну, уже видно. Какой-то гоблин там. Поди-ка сюда. Куда он делся-то? Тут даже что-то своя куча народу. На костре даже кого-то жарят. Not many of your kind can deal with ghosts as easily as you did.
Yes, the ghosts are most dangerous. We are fortunate that they have not yet ventured inside the inn. It offers us some refuge. But I forgot myself. Welcome to the Pilgrim's Rest, traveler. I am the keeper, as they call me. Tell me, did you happen to come across one of us on your way up here? We sent him not long ago to search for help. Я никого не видел, почему ты If he спрашиваешь? saw no one, then he must have met his end. Damn her. I know this is the work of the Forest Shadow. She's taken another from us. We hoped we had found a way to deal with the fox, but we were wrong. Two people cannot move as quickly as one. This path is dangerous, but he was willing to brave it. He may have seemed simple to you, but he was a brave soul. He ran in the hopes of bringing us food and help, of course. Some. She does not attack us here at the inn. Those few we have dared send out to the forest do not return. We have tried so hard to find a way to end the fox's attacks. She must be stopped. We thought we were close, but no. We are not like her, and thus she hates us. There's no reason to a mad fox, no reason you would understand. Perhaps the ghosts have driven her mad, or maybe it's her rage that changed the trees. The only way to be sure is to stop her. Well, that is quite the thing to ask, isn't it? Quite a thing indeed. How are we to know we could trust you? No, I do not entirely trust you with such plans. You must know fox spirits can assume the forms of humans. How can I trust you not to be one of her servants, or the spirit herself? For now, simply accept what little hospitality we can offer. These are hard times, but we would not dare treat a guest poorly. I wish you all the best. Travel safely and return here soon. We would welcome you for our evening meal. Вечерняя трапезе, там же говорилось, что у них запас еды маленький. When will more come? Leave me to my food, unless you want some of it. The forest is closed. There is still food in... Там какой-то странный наверху. Сейчас последние у них утащу. Какие-то странные клетки. Я помню, что здесь что-то не так. Странно, что эта звезда ничего не чует. Пройдохи. Духи лисы. Духи лисы являются едва ли не самыми хитрыми и коварными из всех небесных существ. Им ничего не стоит одурачить человека, и зачастую для них не существует никаких правил. И хотя некоторые из них, по слухам, честно служат небесной канцелярии, в большинстве своем они прославились мрачными делами. Похищение детей, разлады между супругами, введение добрых людей во грех – все это дело рук духов лис.
Если вам дорога ваша жизнь, ни при каких обстоятельствах не доверяйте этому племени, какими бы благородными ни казались их намерения. Так, ты кто такой тут? Hello. Welcome to the Pilgrim's Rest, where the patron is the most important part of our business. I am Ho, your humble cook. I'm also in charge of the few supplies the inn actually stocks, if you have need of them. Though I am weary and worked to the bone, I'm here to help you. What can I do for you today? I'd be happy to. In fact, if you think about it, with the... Yes, it is. Ah, well, have a look. Так, камень борьбы, тело, разум, дух +2. Это выглядит интересно. Стоит, правда, 3600. Посмотрим сначала, что у меня, какие камни. Не помню прям. Дух обаяния +2. Ну, можно его... Вот треснутый камень воина можно же заменить. Так, стоп. Ограничение по мировоззрению. Жжётого кулака. Так у меня этот-то... Что там? Вниз-то идет, не идет? У меня что-то застряло. Ну, надо его купить тогда, если что. Что здесь странное творится? На что ты намекаешь? Nothing, it's nothing. I just thought, well, I was hoping that... Would you like a bun? Хочу никакую булочку, говори давай. Ask him? He might give you an answer you do not want. But if you must, then do so forewarned. Go and speak to the innkeeper. Ask him about the twisted servants of the mother. See how he reacts to that. Ненормальных служителей Be матери. prepared when you speak to him. That's all I'm saying about this. Давай сначала этот. Купим. Продай, главное, теперь лишнего не продать. Вместе с этим камнем. Стиле, как в этом, как в Которе, то же самое. Там, когда предмет дорогой, игра всегда спрашивает, точно хотите продать? Буквально, когда за пару сотен. Так, а что еще у него? Можно что-то спросить? Hello. I don't know much about this forest at all. I was only passing through and I, stopped at this inn. Turned out to be a longer stay than I anticipated. I'm sorry I can't be of more help. However, as shopkeeper, I do have some items that you might be interested in. How very lucky for me. I seem to just stumble into these situations. There's not much I can tell you, to be fair. You take very... Так, погнали. Где там этот? Спускайся давай. А как мне тут стать, чтобы меня не окучили? Так, что это за мать? The mother? Nothing at all. You should not speak nonsense when the forest shadow is still alive. Повар назвал вас мерзкими слугами матери. Did he? How unfortunate. We should have tipped him into his own pot weeks ago. You are lucky that I sense such great strength from you. Had you dealt with those ghosts out front with less efficiency, I would tear your throat out. But please, allow me to reveal all that you wish to see. Let me show you the truth. Gaze upon our forms and bask in our glory. You should be honored to see the true strength of the cannibals. It's them! Their corruption is what I've been feeling in this forest. They are vile.
Are you happy now that you have the answer to your prying questions? No, of course not. You wish to know more. You are drawn to our majesty. Чё меня не манит, сейчас получите. You know nothing of beauty. You know nothing at all. You must understand that we are servants of a powerful demon known as the Mother, who has taught us to draw strength from human flesh. The Forest Shadow imprisoned her millennia ago, but soon she will be free. You will help us with that, or you will die. Monsters? We are perfection. Allow us to demonstrate the truth. Tear him to pieces. We will feast tonight on those succulent flanks. Если попируешь у меня. Кстати, выгодно, пока бьешь якобы одного, ну другие редко когда атакуют. Так, не надо магией тут бросаться. Гомонись уже, мужик. С другим тоже попадает, они тупят в этот момент, но чаще всего. Этого убрать. Рукопашка, да я бы не сказал, по-разному, и на разных врагов тоже по-разному действует. Просто рукопашкой можно заспамить побыстрее. При атаке магии там все равно есть этот... Ну вот, например, он пострелял вот так. Ну, тем более, видишь, у них иммунитет даже. Но он, когда стреляет, несколько этих льдинок выпускает. Потом буквально несколько секунд или... Ну, почти около 2 секунд, наверное. Может, чуть меньше этот. Как бы перезарядка перед выпуском следующих. Ну, там пока анимация пройдет, еще там типа того. А этими можно просто побыстрее спамить, но между атаками меньше. Хотя, опять же, на кого-то не действует вообще рукопашка особо. На кого-то вот магия не действует, например. Еще бегут колобки. Сейчас я удары усилю с помощью ЦИ. Хотя они мне не прокачаны именно в этой ветке. Там чуть не очень много прибавляется. Все равно как раз она мне этот восполняет. Так как можно побыстрее. Магия же не действует. Хоть чуть урон побольше по ним. Кристалл храма. That was astonishing. I haven't seen such martial skills in an eatery since the last time I added ginger to my wife's hot and sour soup.
Thank you for your great kindness in rescuing me. Now that these beasts are dead, I can finally talk to you. My name is Henpecked Ho, and before you ask, I'm not one of those monsters. They kept me prisoner so that I could seem normal to the customers. Приятно познаю. Постой, ты сказал подкаблучник? Unique. To say that she is as enduring as the wall itself is to do a disservice to her persistence. I could make similar comparisons between the force of her will and the Imperial Army, but I think you have the picture. Где она The теперь? last I saw of her, she was in the Imperial City. I was due back more than a week ago, and if she hasn't torn the place down looking for me, I'll be surprised. That's beside the point for now. I must thank you, as I clearly owe you Этот my мужик life. сейчас в команде будет, по-моему. These cannibals were getting desperate enough to cook even someone as ropey as me. The last thing I needed was to be dragged into the caves below. Под гостиницей есть пещеры. Caves from the cannibals. There's something down there they call the Mother, and I think whatever, is what made them what they are. Как они туда попадают? That is something I do not know. They would leave the inn and then return. I wasn't in a position to ask for detail. I don't know for sure, only that there are many more of them. From the sounds of it, they've been capturing people and... Понятно. Is there anything else? You killed the cannibals up here, but there's more in the caves below. I don't know how they got in or out, or how they took prisoners down there. I do know that they were terrified of something called the Forest Shadow. I'm willing to bet that would be a good... If you're planning to tackle these beasts, I want to help. In my own way, of course. I'm not much with my fists. Not anymore, anyway. But you'd be surprised what tricks an old bunmaster might know. Have you ever heard of drunken master style? I was a master, top of my game and well known in Phoenix Gate, one of the great cities in the prosperous East. My skills earned me fame, fortune, and a wife. You weren't listening. Fame, fortune, and a wife. I discovered fairly early on that she had opinions, most of them regarding alcohol and my regular consumption of it. Перестал быть пьяным мастером. I can still teach you, though. She has never expressly forbidden that. Без необходимого ингредиента. Now, if you'd like to learn. Pay attention, I don't like repeating myself. Now, when I am with you, I can throw you bottles of wine. You must pick these up in order to use Drunken Master. The effect wears off quickly, but I will make sure you don't run out of wine, as long as you keep the enemies off of me. Now, watch my technique. Drunken Master. Что-то я не очень понял. И что тут в этом стиле такого? Падать. There, you got it. Короче, херня какая-то. I don't know how to get it. The cannibals were dead set against that forest shadow. They didn't want anyone go. Well, it must be safer than this place. Все, вали давай. Верни мне эту мою. Не нужно пьяного стиля корявого. Может, она, конечно, и хороший, но что-то мне таким не показался. Еще бегать эти бутыли собирать. Что потом ударить. Так, я, по-моему, тут... Здесь-то я все сделал. Все посмотрел. Высший камень, что, ну... Как я пропустил в прошлый раз. Ладно, погнали, до лесы сбегаем.
Это еще If you одни fight so well, компаньоны. all you do is drink. It's harder to drink your watered-down swill than face those ghosts. Is everything in this damn forest missing the good parts? No, hey, that one's got all his parts, and they're even attached. Finally, a challenge. Wait, no, that's not a... Damn him. Sleeping tiger, ice shard. Зараза, не дает ледышкой выстрелить. Ну и проще вот местная боевка заспамить, как я и говорю, ударами. Что, собака, еще лечишься? You're no ghost. Hell, you're barely human. No one has ever withstood the axes of the Black Whirlwind before. Drunken cows are no joke. I had to wrangle a whole herd of them once. Bloody things broke into a winery and drank till their milk was curdled. I finally rounded them up, but the farmer said the milkings were unbearable for a week after that. Milk and wine. Yeah, that's a bad mix. Anyway, I'm guessing you must be here on Lord Yun's business. Can't imagine why anyone would come here otherwise. You'll want to talk to Spearcatch's Leaf. He's Lord Yun's man. I am so very sorry. You must accept my apologies. He is uncontrollable sometimes. Keep your apologies. That was amazing. Spearcatch's Leaf is no warrior. He doesn't understand the thrill of victory. You've just had the unexpected honor of defeating the Black Whirlwind, the self-styled deadliest mercenary in the Jade Empire. Yes, I'm Spearcatch's Leaf, Lord Yun's lead hunter. I learned a ritual from Lord Yun's father, and I had hoped to use it to ask the aid of the Forest Shadow. I've set the fires and the furnaces are ready, but one of the key crystals is missing. Without it, we Ну, can't кристалл-то even see я what уже the furnaces добыл are этих supposed to do. каннибалов. You have it? Excellent. I should return and report this to Lord Yun. He will want to hear this news. The crystal fits into the central pedestal atop these steps, unlocking the lens arms in the lower furnaces. The other furnaces have colored crystals in them, presumably to alter the light. Lord Yun's father called this the Ritual of Seasons. A forest, he said, cares about only 2 seasons, the cooler air of... It's attached to some sort of lens that I believe is designed to focus light from the furnace. Начнутся головоломочки. It is supposed to reveal the forest shadow. All right. Summer and winter seem to be the key. Black Whirlwind will stay behind to offer whatever help he can. If anyone can control him, it's you. Hey, I'm not some cheap bottle of wine to be passed around. Damn it, even wine shouldn't be passed, in my opinion. Lord Yun paid you very well to safeguard his men, and now you're being paid to safeguard his new agent. Surely you don't mean to go back on your word. My word isn't worth a damn thing. That said, I'm still reeling from actually losing to anyone short of an army. Ha 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 ha! That's a good one, and probably true. All I know is that traveling with you seems a damn sight more interesting than rotting in this forest. Let me level with you. I don't lose fights, and I damn well didn't expect to lose one in this forest. Then you come along and beat me handily. Nah. So long as I'm fighting and drinking, preferably at the same time,
И хорошую компанию составят с тем пьяным мастером, будут ему подкинуть бутылей. Don't touch my axes, don't touch my wine, and don't get between me and my enemies. If you can live with that, we'll get along just fine. Well, you and me and little Miss Magenta here. Maybe she can distract our foes, flush a little leg. Would you like to see the damage these legs can inflict firsthand? Feisty. I like that. Be safe. If the spirit's willing, I will reach Lord Yun's camp quickly. If you need more supplies or training, that is where I will be. Let's go find something. Right. If I'm lucky, something will try to jump me on the way there. Though I bet you've ruined the fun by clearing a path for me already. Maybe I'll take the long way. Давай, уже в обход, нафиг он мне нужен. Мне, по сути, нужен только саппорт. А тут вот от этой. Так, я здесь шел, то есть. Вроде как, да. Хочу еще здесь пройтись, пока. Тут уже пьедестал пошел. Здесь тогда что? Так, дракон бури. Одна из версий возникновения концентрации. Мастер Минь-Ши, дракон бури, жила за сотни лет до образования Нефритовой империи. Легенды о ее подвигах могли бы составить целую библиотеку. И хотя достоверность этих сказаний подвергается сомнению, практически повсеместно признается, что именно эта женщина создала учение о стиле дракона бури и внесла понятие концентрации в боевое искусство. Споры по этому поводу до сих пор не прекращаются, но доказательства данным утверждениям имеются. К примеру, гармоничные комбинации, которые начинает дракон бури, неизменно позволяют бойцу собраться с мыслями и забрать часть концентрации противника. Такую синергию трудно не признать, и когда я задал вопрос весьма известному мастеру Дзяню «Железный кулак», он ответил, что только глупец отвергает легенды, а в них всегда есть зерно правды. Воистину мудрые слова. Так разве сложно допустить, что стиль дракона бури был создан чтобы тем, кто его практикует, было легче достичь истинной концентрации в бою? Автор так не считает. Молодец, автор. Еще одно. Храмовые записи. Собрание заметок, протоколов и записей семьи Юнь. Последняя из которых сделана около 15 лет назад. Одна из записей привлекает ваше внимание. Кажется, моего сына абсолютно не интересует храм, и я боюсь, что он совсем не обращает внимания на мои уроки. Основой, конечно же, является понимание того, что наибольшее влияние на лес оказывают лето и зима, а также свойственны этим двум временам года цвета. Если я прав, и мои уроки вылетают из его головы, не задерживаясь, то он поставит свою жизнь под угрозу в случае некорректного проведения ритуала. Эти печи — суть древняя магия, а древняя магия привлекает внимание темных сил. Другая запись, сделанная чуть позже. Как я и опасался, мой сын не проявляет никакого интереса. Надо придумать какую-нибудь памятку для него. Фиолетовый не наш фамильный цвет, но, надеюсь, напоминание будет работать. Ага. Классная игра, но нормальная, неплохая. Так, очевидно, она тут появится потом. Сколько я помню, я тут наугад все натыкал. И получилось. Так-то тут вроде не очень много.
комбинаций. Хотя тут еще есть переключатель какой-то. Блин. Сейчас я проверю вот этот путь еще. А тут ничего нет. Тут вот эта развилка идет, где я уже был. Тогда сейчас будем тыкать наугад. На позже там около этого пьедестала сохранится. Чтобы лишнее движение не делать, не бежать тут. Так, потеря на кристаллах. Да-да-да. Допустим. Даже уже опыт дали. Уже. Я ничего не сделал. Все дают. Так, зима и лето. И фиолетовый типа не наш цвет, как там что-то говорили. Там-то какие хоть цвета? Ну тогда зеленый. Синий, что ли? Че за? Я все правильно сделал, нет? Похоже, нет. Это не очень удачно. Хотя, с другой стороны, это опять же опыт. Наверное. Ну да, за каждый опыт дают мне еще. Меня они только не отпинали тут. Что-то она мне там не восполняет особо-то. Так, и что я неправильно сделал-то? Не на те тыкнул, что ли? Зараза. Опыт это, конечно, хорошо, но с ними ковыряться тоже еще. Но здесь-то вроде правильно. Мне показалось. А здесь-то что не так? Красное, что ли? Не, опять не так тыкнул. Что не так-то? Я могу еще что-нибудь тыкнуть? А может, я сейчас правильно тыкнул? Откуда? Ну, что там, я подозреваю, что нет.
Вот эта хрень, она везде какая-то одинаковая. Да не, я тут хотел тыкнуть-то, что за фигня? Я просто ожидаю, что будет какая-то подсказка в связи с правильным цветом, да? Похоже, нифига. Они так одинаковые становятся. Ладно, сейчас попробуем. Тут всего комбинаций-то не так много. Я думаю, красный и синий. Больше ведь ничего нельзя тыкнуть. Правильно, наверное. Портал. Перепутал я изначально немножко цвета там. Так, надо в стремительном тигре что же развивать. Скорость атаки, урон. С усилением-то тоже неплохо, учитывая, ну, как раз, что она поддержку оказывает. Можно этими ударами бить, поэтому я там тоже улучшил их. Зачем ей вообще нужна вот эта типа юбки или что это у нее там? Если трусов нет. Я вспомнил это место, тут забавно она выглядит. Do you realize how much trouble you've caused me? I'll be doing paperwork on that fight of yours well into next week. Ты чё, мужик? For so long, it appeared you'd be one of the easy ones. Then that whole bandit attack happened, and I haven't rested since. You have no idea what I'm talking about, do you? I am Zin Bu, the magic abacus. I was assigned to record, tabulate, and itemize the destruction that you cause. No easy task, I might add, especially since you embarked on this wild quest to find your master. Our calculations keep the universe in balance. Without us, chaos, anarchy, utter ruination. Look at your associate, Black Whirlwind. What a nightmare. A whole department can't keep up with his antics. But imagine if they failed to record his various deeds. We would never be able to determine his eventual position on the Great Wheel. You can't just guess at it. You must have records, itemized records in triplicate signed by the Overseer of Carnal Destruction and Disorder herself. Та еще работенка. Time? What do you know of time? You just make the messes. I have to document them. Or I did at least. Apparently my inability to keep up with you has cost me. I'm being relegated to a much lower role in trade and commerce. My only consolation is that I will no longer have to track your exploits. I'll be lucky if I ever attain the rank I had before you came along.
but I have a plan that just might get me there. And you're going to help me. Instead of trying to find you a buyer or supplier wherever you go, I'm going to provide that service directly. I need you to buy from me and sell to me, if you wish. I already have a supplier, a friend of mine from the Untimely Deaths Department, who was also demoted recently. By getting rid of the other suppliers and buyers, I can save time and be more efficient. Perhaps then I can regain some of the honor I lost through this demotion. In any case, I'll be joining with you, in a sense, to offer you items for sale and to purchase anything extra you acquire. It's a fair deal, I believe. You gain the envious ability to buy and sell at your whim, and I can prove my worth in my new role. Perhaps I will even do well enough to get promoted. Как игра-то нравится? Ну, да. Пока не разочаровывает, она в свое время мне понравилась. Ну, я же говорил, конечно, не так, как этот Котор, рыцарь Старой Республики, но неплохо. Пока ничего не разочаровывает. Так. Well, that is a most excellent way to think about it. Simply call upon me as you would any of your followers, and I'll be there. In the meantime, I have much to do. I'm afraid my supplies are a little low at the moment, but fear not, I will acquire new items as quickly as I can. I should go and see what I can dig up for you. Don't worry, I'll be around. Just call on me if you need something. Good day. Персональный торговец, то есть. Так. Сейчас надо вспомнить, как его вызвать-то. По-моему, прямо так можно. Где он? А, вот. Прямо так можно нажать. Стиль легендарного удара. 7500, офигели, что ли? Разум плюс 12, неплохо. Так, а что я там с этим камнем-то? Я же не могу, наверное, его использовать. Ваше сердце должно быть более черствым, чтобы вы могли использовать этот камень. Понятно. Стараюсь быть черствым, но не получается пока. The forest had a mournful feeling to it, but there's none of that here. If this is the forest shadow's home, she can't be behind the sickness in the trees. Ну, не может она быть. The kawa ear up o fear wo weir wa honu unka. Utara we ear kuki tie salir naur kurk wo pan. Sair sunkat nukau pa ear uk. Wo ofno aknatinir sasi ear yawak orui. Какие демоны? Ты чё, с ума сошла? А, вот демоны. Sleeping tiger, ice shard. Quanak apiyir, quanaruk tatisir si usta. Kop awuka inir, wo afawapi ithaturo toro uk. The kawa ear up wo ofir wo weir wa honu unka. Почему демоны нападают на это место? Utara we ear,
Kukiti salir naur kurk. Takawa ir ap u ofir wowowir wa fonu unka. Wowowir wakir fonir sisa u kopkipo kusu ukut. Utarawe ir kukiti salir naur kurk u pan. Kop awuka inir u afawapi ithaturo. Takawa ir ap u ofir wowowir. Wowowir wakir fonir sisa u kopkipo kusu ukut. Wo ofna aknatini. Так. Ну, погнали на самый верх. А тебе, Видомир, как? Нормально или не твое? Так, стоп, а почему иммунитет у прошлых не было иммунитета? Или это я не тем попадал по ним? Я у них иммунитет, походу. Получен стиль демон-конь. Коняга. Так, что у вас тут есть интересно? Бестиарий Нефритовой империи, том 5. Демон-конь. Нет смысла описывать это ужасное конеобразное существо. Похожие существа часто снятся в детских кошмарах. Во всех легендах упоминается огненная грива и чудовищная сила этих существ, но мало где можно найти точное описание. Автору этих строк посчастливилось встретиться и поговорить с почтенным Алиши Тунем, доблестным воином, уничтожившим совсем недавно одно из этих чудовищ. Его наблюдения оказались очень полезны, ведь именно он первый понял, какое воздействие оказывает устрашающая грива демона-коня. Показав руки, покрытые волдырями, старый воин окончательно развеял сомнения по этому вопросу. Чтобы нанести урон существу, которое с такой легкостью контролирует стихийное пламя, нужно уметь уничтожать само пламя. Нужно быть готовым к тому, что каждый удар будет приносить боль. На изи играю. Я ничего не менял, скорее всего, там типа нечто среднее. По-моему, там есть меньше сложности, чем по умолчанию, который. Да меня, в принципе, бои-то не особо здесь интересуют. И, мягко говоря, не впечатляет. Мне гораздо интереснее сюжет. Да чтоб тебя. Все, меня забили. Веселые ребята. Я даже не смог от них увернуться никуда. Корявые боевые системы. Че не оставили, как было в Которе. Тыкаешь кнопочкой, делает. Отлично, еще и ловушка. Шпалка его. А? Клешни. Больше. Я даже не успеваю просто тупо за ним. Палка даже не может ничего сделать.
Так, в эту коробку я больше не полезу. Вот что они стоят, смотрят, как я с ними дерусь. Офигеть, прилетел, и он не уворачивался. Начинаю припоминать, что меня бесили бои с этими демонами. Ты имеешь в виду магию, что ли? Так там иммунитет. Они меня бьют просто толпой. А это стоять начинает. Ну, можно, конечно, мою это привлечь, так скажем, к бою. Лед не действует, я бросаю в них, там пишет иммунитет. Вот. Видишь? Поэтому я говорю, что-то я такое помню, что когда я тогда и проходил, да, меня бесили вот эти вот ребята с иммунитетами. Блин, я даже не могу его заморозить, чтобы потом это... Можно, конечно, его замедлить. Причем самое мерзкое — это демон жаба. Вот он также стоит в блоке, как этот конь. Только когда начинаешь правую кнопку нажимать, чтобы сильным ударом бить и пробивать блок, он тут же атакует, эта жаба. То есть у нее там скорость атаки довольно высокая. Чего ты стоишь, не помогаешь? Надо бы, наверное, ее тоже этот... Вот там солон. Каких только нет. Сейчас я переделаю. Надо было вот этого взять с топорами. Что он-то нормально бьет. Что происходит? Это наш, что ли, солон-то? Я думал, это не наш. You should ready yourself, mistress. I do not trust them. Дай своему зверьку орех, попроси его замолчать. Knew it. We cannot trust this human. A friend who reeks of those beasts at the inn? Do what you wish, mistress, but I will be watching.
Ты же сама себя назвала безумной. Whenever I was in the forest, I felt uncomfortable. I think she knows the real reason why. Even here, so weak. The waters cannot bleed forever. Nothing is without end. Not even this world. Not when my power rests in the hands of mortals. Names are fleeting, given so your kind can point and say, that is mine. All words, names, history, dreams, they die on your lips. What remains after that is beyond you, or is meant to be. Not everything can be owned, not without price. You will pay a debt earned by another. I lack the strength to help you. You cannot avoid your fate. When someone steps beyond their station, others must fall to fill the gap. You are in your station. You are where you should be. He is counting on that. If you fail in your destiny, your true enemy falls with you. And if he falls, so do we all. You must win. But in doing so, you will lose. It is a painful circle that must be allowed to close. You do not truly have a choice until you confront what comes after. You will be free to act, but there is a cost.
Понятно. Леса злодей. Да нет. По крайней мере, не так очевидно. Там у этих каннибалы хотели съесть персонажа в этой таверне. И заманивали специально людей. Но по сути своей, как было написано в таком же одном из свитков, что еще отец этого Юни, или как его там, знал о существовании этой лисы, но она как хранительница, их семья типа с ней взаимодействовала. То есть это осквернение леса, то, что призраки появляются, это все из-за императора. Ну, там же говорилось об этом, что он уничтожил монахов этих и водного дракона во времена засухи, чтобы ее прекратить, типа, и вот теперь у мертвых нет проводника, и их никто не может, типа, сопроводить в загробную жизнь для перерождения потом. Поэтому они, типа, возрождаются. Так что это не ее рук дело. Так, небесный порядок, том 1. В мире установлен порядок. Когда нет порядка, воцаряется хаос. Хаос – исконное состояние мира. Существующий же порядок сотворила сила великого дракона. Из вездесущего хаоса великий дракон создал мир, идеальный во всех отношениях. Но в природе и силам Вселенной необходимо равновесие. Каждая частица порядка должна быть уравновешена хаосом. Первый сотворенный мир, идеальный мир, являл собой порядок в чистом виде. Он не мог существовать долго. Идеальный порядок душил жизнь и отрицал развитие, поэтому в мир опять был допущен хаос. Короче, понятно, было не весело. Решили, чтобы было повеселее. Так, там, по-моему, демоны опять появились, зараза. Все они тут сражаются, не хочу вот с ними ковыряться. Телепортни-ка меня. Так, чем еще помочь? Понятно. Мне надо идти разбираться. Ой, телепорт. Ковыряться опять с этими. Хотя, я не помню, там будут каннибалы или вот эти демоны тоже в качестве противников. Мозгоделательные. Хотя можно, по-моему, было изначально к этим контрабандистам сходить, чтобы раздобыть этот... Ну, летающую эту фигню. По-моему, можно изначально к ним. Там вроде попроще у них. Хотя не помню точно, там какой-то тоже, по-моему, босс у них там есть. Не слабый. Слон деловой, да. Слон. Вообще. Так, а где? Это подъемник или это ворота? Что это?
Как мне... О. Появилась тропа. Оп. Еще можно сюда залезть. Правда, ничего нет. Зараза. Как будто такое секретное место, на самом деле тут. Даже бочки нельзя открыть. Обидно. Ладно, погнали в пещеры. Ну, тут пока людоеды, по крайней мере. We have to finish this any way we can. Change will take you. Soon you will be one of us. So hungry. What? Who are you? Я просто мимо прохожу. Lies! You are not cannibal or changing like these new ones. You are food. Leaping tiger. Не, это ты еда. Сейчас будешь. Хочу изначально его убрать пока, чтобы он не мешался. Так-то можно было ее опять поставить на на поддержку, чтобы она восстанавливала ману мне. То она вон ковыряется, с одним справиться не может. Бесполезная. Так, а что она загорелась-то? Я не понял. Так, стоп. Давайте переставлю ее. Так, чего нужно-то? Поддержка. Просто я так сам буду сильнее бить, и она хотя бы мне будет восстанавливать энергию. Все, чувак, можешь бежать. Должен быть способ помочь тебе. They're capturing people, changing some and eating the rest. By the spirits, you have to help me. There's no way to stop. I don't want to turn. Kill me. This is so terrible, but it's for the best. Thank you. Откуда он знает, что это необратимый процесс-то? Сейчас я тут... Там, конечно, можно было, чтобы в красную зону уходить, выбрать вариант, чтобы он помучился. Блин, я не знаю, я так застрял с этими. Опять я к синей этой, к открытой ладони продвигаюсь. Сколько бы я ни пытался тогда злые действия совершать, все равно идет наверх. Короче, проще. Так. В некоторых ситуациях что-нибудь делать, какую-нибудь дичь творить. Так.
Ну, в последнее время, я говорю, я там мало получал вот этих очков добродетели. В основе своей выбирая там какие-нибудь алчные, либо грубые, агрессивные варианты ответа. Ну, чтобы это красное прибавлялось. В итоге, блин, красное совсем от этих действий почти не прибавлялось. А чуть одно действие какое-нибудь совершишь доброе, сразу же по шкале лезет сильно. Kill the filthy thin blood, my pretties. Еще одни, блин. Понятно. Крысодемоны с иммунитетом. Похоже, любой демон — это иммунитет к магии. Сабзиро, да. Правда, против них толка нет. А так. Ну, прикольно. Но он еще этот может там пульнуть, чтобы в ледышку превратить, там замораживаться. Так, откуда я пришел? Я отсюда ведь пришел. Мне кажется, да, отсюда. Ну, там выбираешь, да, когда можно выбрать огонь, полет. Просто эффекты льда понравились. Большой камень судьбы воина. Смотреть хоть что за камешки там. Конечно, понимаю, что тут свои особенности, но вот лично мне этого не хватает. Вот это всякое то, что вот доспехи, оружие, там всякое, целая куча тут же нет этого. Просто стили, одно оружие, грубо говоря. Доспехи менять нельзя. Меняешь только камни, вот, которые в этом в амулете дракона его. Так, сильно увеличивает шанс появления бонусов здоровья тела минус 5 зато. То есть больше будут падать с рогов этих красных шариков, но... Все надо продать как раз, а я могу вызвать этого торгашата? Его можно, да. Так, это не нужно мне. Тоже, в принципе. Все это фигня. Так, тебя оставлю, ладно, пусть будут. Так, сейчас все сохранился. На сегодня все тогда, недолго. Сейчас рабочие дни наступают. Так что пока не знаю, когда посмотрим завтра после работы, если только после 11 по Москве. Если буду запускать, может не буду, посмотрю по усталости. Пойду спать. Спасибо, что смотрели. Всем пока.